Good evening, guys. Hope you people are doing good. Am I audible? Kindly let me know in comment section, guys. Am I audible? Guys, I'm asking with you only. Am I audible? Yes, Maggie. In last class, we have discussed about the introduction regarding this full stack development. In this class, we are going to start the discussion of the visual design and the introduction to HTML. So, visual design is nothing but as a front-end developer, visual design is nothing but the name itself suggests what is visual design in the sense what you are observing or what you are seeing with your naked eye. So that's what the visual things are. So although visual design, web design, incredibly complex, all the web designs boil down into six basic elements. We'll discuss it. Wait for one more minute. Let them to join. Otherwise, we'll start. Hope my screen is visible, right? Okay, then. Okay, guys, in this class we'll try to start the discussion of the visual design. So, by the end of the session, we will be able to define what is visual design, what are the elements of the visual design, and what are the principles of visual design. First, we'll try to understand what is visual design. Visual design aims to improve a design or product's aesthetic appeal and the usability with the suitable images, typography, space, layout, and the color. Visual design is about more than aesthetic. Designers place elements carefully to create an interface that optimize user experience and drive conversion. So this is what the formal definition of the visual design. So in our words, we'll try to understand what is the visual design. So visual design is nothing but whatever the things which is observed by your naked eye. Like as a front-end developer, you are going to develop the front-end applications, right? So the things should be attractive, right? So those things are nothing but the visual design. So as we know, the visual design web can be incredibly complex. All the web designs are boiled down into the six basic elements. So those are lines, shapes, color palette, texture, typography, and form. Okay, now we'll try to discuss one by one. So lines. So lines helps us to define the shapes and it helps us to divide these sections and it's also create this separation, right? So typically we know that the lines are having the length, width, and also lines having the direction. So this is what the official JNT website is. In this, in this website, so this website is divided by using the lines, right? See here, this is one line and this is one line, this is also one line. So likewise, this particular website is divided into the elements are different blocks by the lines. So this is what the use of the lines is. Later, we'll discuss about the shapes. Shapes are the self-contained areas which is composed of lines and also values, colors, textures, etc.
Okay, so all the objects are composed of shapes. So in the official JNTU website itself, see here the latest news which is included in the rectangle. So which is one shape. Similarly, all these university examinations, university admissions, research and development, university placements, university sports tenders. So these things are embedded into the shapes, right? So here also for constituent units also divided as the shapes. See here, this is what the square is. In the same way, all these are divided. So shapes are the self-contained areas which is composed of lines. Hope you got it. Then color palette. So color palette is nothing but the colors which are going to be used in your website development is known as the color palette. So see here in the official JNTU website. So this is one color, and for the latest news they used two colors. In the same way for the this menu bar they used one more color. So this is what the color palette is. Color palette it has different shapes, and it also have the different items, and also it's have different information. Okay, so this is what the color palette is. And then when we come to the texture, so it gives the illusion how the surface feels. Okay, so it doesn't have to be real. It might be a virtual also. See here in the Shaker website. So this is what the texture is, but the extended portion is there, right? So from here to here. So here to here, which is in light in color. So this is going to be the texture. Okay, so this is going to be texture. It doesn't have to be real, and it is used to attract or divert the attention. So most of the attraction on the website it should be on the texture itself. So that's why texture also plays an important role in the front-end development. Then we'll discuss about the typography. Typography is nothing but what are the things which we are going to use. That is text having fonts, size, color, spacing, alignment. So these things and all comes under the typography. So see here in the Shaker's website itself. So this is what the heading is, and it's gonna be subheading. Then it's going to be the body, right? So this is what the typography is. The content which is going to be included in your website is going to be the typography. Then form. So form is nothing but it's an illusion of the 3D object. So see here form is with the 3D object. So it's gonna be included in your website. Okay, so this is what the 3D text is, and then see here. So Shaker's website is for birthday celebrations. Here it's mentioned 3D cake. Okay, so 3D cake. Add it adds the depth and texture to the to creation of the 3D objects. It is used to accentuate a message or provide the visual appeal. So these form things and all are used to attract the clients. Okay, so or attract the visitors. So this is what the form is. So these are the elements of the visual design. So hope you got it. So although the visual design of web can be incredibly complex, all the web designs boil down into these six things, that is lines, shapes, color palette, texture, typography, and the form. Okay, I hope you got it. So lines are used to separate the sections. So shapes are used to embed some of these sections into that. And then when we come to the color palette, colors are nothing but the colors which is going to be used in your front-end development are said to be color palette. Then texture. While coming to the texture, it's an extended portion of the color which is used for attraction of the diversion. And then typography, which includes colors, font, then size. So like this, it will come. So it will be typography, and then form. Form also it's an collection of the 3D objects and images which is used for attraction of the website. Okay, so this is something about the elements of the visual design. Now we'll try to discuss about the principles of the visual design. Okay,
So hope you people are clear with the elements of the visual design, right? So if you are clear, then we'll move further, guys. Let me know in comment section. Clear, right? So guys, I want a response from you. Yes. Now we'll try to discuss the principles of the visual design. Okay. While there are no official industry standards or values for the visual design, as the beauty of the design purely depends on the audience, right? So whatever the things or the website which is going to be developed by you are going to be reviewed by the this audience, right? So there are set of widely accepted guidelines which is going to be used in the visual design. So those are boiled down into these things, that is balance, rhythm, proportion, space, dominance, hierarchy, and the unity. Okay, so this is gonna be the principles of the visual design. Now we'll try to discuss one by one. So see here, guys. Well, coming to the balance, balance is nothing but arrangement and the distribution of the objects to create the meaning. Okay, wait a minute, guys. Hey, Snoopy, shut your mouth. Sorry about the disturbance, guys. So now we are discussing about the balance, right? So balance is nothing but the arrangement and the distribution of objects to create a meaning. Okay. So see here in this case, while I searched for gaming headsets, so here in the Amazon website, it's showing in blocks, right? So see here, so this is in this image is of one side, and the information about that particular headset is going to be right side, right? So this is what the balance is. Okay, so balance is nothing but arrangement and distribution of objects to create a meaning. So this is what the balance is. And then, well, coming to the rhythm, so repetition of elements to create a movement that can establish a pattern and the texture. Okay, rhythm is nothing but the repetition of elements. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం రిథమ్ ఒక సేమ్ గేమింగ్ హెడ్సెట్ అనేసి అమెజాన్లో మనం సెర్చ్ చేసినట్టయితే సో దానికి రిలవెంట్ గా ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. అవేంటి, ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ కూడా గేమింగ్ హెడ్సెట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ కూడా గేమింగ్ హెడ్సెట్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ ఇట్ షుడ్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ అంటే రిపిటేషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో దిస్ వాట్ ది రిథమ్ ఇస్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే అమెజాన్ వెబ్సైట్ లో కూడా గేమింగ్ హెడ్సెట్స్ కోసం అయితే మనము సెర్చ్ చేసినట్టయితే రిలేటెడ్ గా ఉన్న అన్ని గేమింగ్ హెడ్సెట్స్ అయితే డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ది రిథమ్ ఇస్.
So rhythm is nothing but repetition of the elements to create a movement that can establish a pattern and the texture. Okay, hope you got it. Then we'll try to discuss about the proportion. So proportion is nothing but the scale. Scale is nothing but it demonstrates how each items are relates in size. So see here. So in this example, iPhones from starting onwards to 14 Pro Max. Sorry, I think it's a 14 Pro. So from now, so this is what the proportion is. From model to model, the proportion is going to be changed, right? Just now I told you what is proportion in the sense it's nothing but the scale. Okay, scale is nothing but this size. Okay, so it demonstrates how each items relates in size. Okay, this is what the proportion is. So ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఐఫోన్ సిరీస్ లో ఐఫోన్ 12, ఐఫోన్ 13, ఐఫోన్ 14 అండ్ ఐఫోన్ 14 ప్రో. సో వీటికి చూసుకున్నట్టయితే ప్రొపోర్షన్ అంటే సైజ్ అనేది ప్రతి ఒక్క దానికి డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. ఓకేనా, సైజ్ కావచ్చు, ఫీచర్స్ కావచ్చు, ఫంక్షనాలిటీస్ కావచ్చు, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా, సో అది ప్రొపోర్షన్ అంటే. దెన్ well, coming to the white space and the dominance. Okay, now we will try to discuss about the space. So space is nothing but the white space, guys. See here from అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ హెడ్సెట్ కి దాని తర్వాత ఇక్కడ టెక్స్ట్ కి కొద్దిగా మధ్యలో వైట్ స్పేస్ ఉంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ స్పేస్ అనేది ఖాళీగా ఉంది. సో ఆ స్పేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఏదైతే టెక్స్చర్ కానీ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ అట్రాక్టివ్ గా కనిపించడానికి అయితే మనకి వైట్ స్పేస్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ ది నాయిస్ క్లస్టర్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ది రీడబిలిటీ. అంటే మనకు విజన్ లో కనిపించేటువంటి నాయిస్ లేకుండా, అంటే క్లమ్జీగా ఉంటే చూడడానికి ఇష్టం ఉండదు కదా, సో అలా అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఈ స్పేస్ వచ్చేసి ఈ స్పేస్ ఉండడం వల్ల మనకు నాయిస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో క్లియర్ కట్ గా మనకు వాళ్ళు డెవలపర్స్ కన్వే చేయాలనుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనకైతే రీచ్ అయ్యేటట్టు అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్. Space plays a vital role in the visual design phase. So wherever you are going to implement your front-end application, so you must be clear of this space. Okay, you have to include the more space in your application, then only it will be attractive. Then dominance, guys. So dominance is nothing but the focal point which is achieved through the color, shape, etc. It's used for communication. So see here, guys, ఇక్కడ ఏంటంటే డామినెన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఒక గేమింగ్ యాక్సెసరీస్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను హెడ్సెట్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లో అయితే చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ డామినెంట్ గా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇది హెడ్సెటేగా. సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లో ఇది డామినేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇది డామినెన్స్ అంటే. డామినెన్స్ ఏంటంటే ఫోకల్ పాయింట్, ఏదైతే మనకి పేజ్ లో అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుందో సో దాన్ని అయితే మనం డామినెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇట్స్ యూజ్డ్ టు కన్వే ది ప్రైమరీ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ది ప్రైమరీ మెసేజ్. మీరు ఏదైతే కన్వే చేయాలనుకుంటున్నారో సో అవి కన్వే చేయడానికి ఈ డామినెన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కువ అట్రాక్టివ్ గా మీరైతే డిస్ప్లే చేస్తాం అన్నమాట. ఇది dominance. Hope you got it. Then while coming to the hierarchy, so it differentiates the primary, secondary and tertiary focus. So see here, while I search for the Google, the primary focus which we are going to concentrate on the Google website is what? The search bar, right? Search bar. So this is going to be the primary focus. Primary focus. In the same way, the icons which you are going to be included in the main pages are going to be the secondary focus. Okay, secondary focus. So this hierarchy is nothing but arrangement of primary focus, secondary, tertiary focus in a manner
or in a sequence is going to be the hierarchy. So hope you people got it. So in the Google website, the primary focus which we are going to be concentrate is going to be this what search bar. Later, the secondary focus is going to be the shortcuts so that we are going to include it in the main page itself, and then Gmail, images. So these things are going to be the tertiary focus. Okay, so this is what the hierarchy is. Then, while coming to the unity, so when I am searching for the object in the Amazon, so the similar objects are going to be suggested by the Amazon itself in order to what take good product, right? So ఇక్కడ ఏంటంటే యూనిటీ అనేది సో ఎలిమెంట్స్ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని ఒక చోట గ్రూప్ చేసి మనకైతే డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనా సో దట్స్ వాట్ ది యూనిటీ ఈస్ hope you got it right. So principles of visual design and elements of visual design. So this is not the complete visual design. So visual design is one more subject. So you just know what is what. So what are the things which is going to be included in this visual design. So now you people are clear with the elements of visual design as well as the principles of visual design. Okay, if you people are clear in the sense, we'll move further and we'll start the HTML lecture. Hope you people are clear, right? I want a response from you people. Then only I will proceed to start. So elements and the principles of visual design are completed. Now we'll try to discuss and we'll try to start the HTML lecture. Okay guys, so now we'll try to start the HTML introduction. So what is HTML? HTML is nothing but the hypertext markup language which is going to be used for the front-end development. The websites which is going to be so observed by you in the daily basis are going to be created by using this HTML itself, and the functionalities and visual appealing is going to be enhanced by using the CSS. Later we'll discuss about this CSS. Now we'll try to discuss the entire things regarding the hypertext markup language. Okay. So in I think you people are aware of these HTML versions, right? So HTML2, HTML5. Now currently the trending technology or trending HTML is HTML5. Okay, so we'll try to discuss all the things in the HTML5, so which is gonna be more useful for you people. Then HTML is the language in which most websites are written. Almost all the websites are written by using this HTML itself. HTML is used to create the pages and make them functional. So this HTML is used to make them functional. The websites which are going to be created by using the HTML are going to be attractive and it should be functional. Okay, the code used to make them visually appealing is known as the CSS. Just now I told you. So HTML is like a skeleton. Okay, HTML is like a skeleton. You just compare with our body. So HTML is looks like our skeleton. Okay, then the CSS is going to be our muscles. Then the visual appealing is that we are going to get by using this what JavaScript. Okay, so this is what the HTML is. Then history of HTML. So HTML was first created by Tim Berners-Lee and Robert Sereno and other starting and others in 1989. This HTML is introduced into the market in the year of 1989. Hypertext means the document contains links that allows the readers to jump to another places. So ఇక్కడ ఏంటంటే hypertext
మీనింగ్ ఏంటంటే దట్ కంటైన్స్ లింక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ లింక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక స్పేస్ టు ఇంకొక స్పేస్ కి స్విచ్ అవ్వడానికి అయితే ఇక్కడ మనకు హైపర్ టెక్స్ట్ అనేది మీనింగ్ అన్నమాట. దెన్ in the document or another document altogether. The latest version is the HTML5. Just now we discussed the latest version of the HTML is HTML5. A markup language is a way that computers speak to each other to control how the text is going to be processed and presented. So this is what the markup language is. So which is used to communicate between the computers. Okay, so this is what the hypertext markup language. Hope you people are clear with the definition of this HTML. So to do with this HTML, there are two main things, that is tags and the attributes. Okay, now we'll try to differentiate what are the tags and what are the attributes in the HTML. So what are tags and the attributes? So they work together but they perform different functions. HTML tags and attributes are almost similar, but they have different functionalities. Okay, so now we'll see what are the tags is. Tags are used to mark up the start of an HTML. So ఈ tags ని యూజ్ చేస్తామంటే HTML లో మార్కప్ చేయడానికి అయితే యూజ్ చేస్తాము. Elements and they are usually enclosed in their angular brackets. An example of tag is, so this is what the heading tag is. అంటే మీరు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ట్యాగ్స్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ ఏదైతే మనం కన్వే చేయాలనుకుంటున్నామో అది మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా, దాని తర్వాత అట్రిబ్యూట్స్కి వచ్చేటప్పటికి సో ట్యాగ్ ఫాలోడ్ బై సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. చూడండి, అడిషనల్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఒక ట్యాగ్. సో ఆ ఇమేజ్ ట్యాగ్ లో ఏంటంటే సోర్స్, ఇక్కడ మనము లొకేషన్ అయితే ఈ హ్యాష్ స్పేస్ లో అయితే మనం లొకేషన్ అయితే మెన్షన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ దాని తర్వాత ఆల్ట్, ఇక్కడ ఏ టెక్స్ట్ అయితే ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఇమేజ్ అనేది లేకపోతే ఏదైనా టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ అనే ఒక ఐకాన్ ఇచ్చాను. సో ఆ ఐకాన్ ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ లో ఆ ఇమేజ్ అనేది కనపడకపోతే మనకు ఈ ఆల్ట్ లో మెన్షన్ చేసిన టెక్స్ట్ అయితే అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో దీని ప్రాక్టికల్ నేనైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ థియరీ పార్ట్ అండ్ ఆల్, దెన్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ది ప్రాక్టికల్ సెషన్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఇన్స్టాన్స్ ది ఇమేజ్ సోర్స్ SRC and the alt text are the attributes of the image tag. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్యాగ్స్ అనేటివి మామూలుగా ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ దిస్ యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ అన్నమాట. సో దాంట్లో ఫంక్షనాలిటీస్ యాడ్ చేయడానికి ఏంటంటే కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ దీన్ని బట్టే మనకు HTML ట్యాగ్స్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎందులో డిఫరెన్స్ అవుతాయంటే ట్యాగ్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా ఇందులోనే యూజ్ చేసే ట్యాగ్స్ అనేవి సిమిలర్, బట్ ఇక్కడ మనం అట్రిబ్యూట్స్ అయితే చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది HTML tags and the HTML attributes. Now you people are clear with this. Now we'll try to discuss about some of the rules that are going to be used in the HTML tags. Okay, the vast majority of the tags must be opened and closed with the element information. Almost అన్ని tags ఏంటంటే మనకు ఓపెన్ ట్యాగ్ తోను క్లోజ్ ట్యాగ్ తోను ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ కొన్ని ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ మెటా ట్యాగ్ కావచ్చు, దాని తర్వాత బ్రేక్ ట్యాగ్ కావచ్చు. సో వీటికి ఏంటంటే క్లోజ్ బ్రాకెట్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో వీటికి ఓన్లీ ఓపెన్ ట్యాగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో యాజ్ టైటిల్ ఆర్ టెక్స్ట్ రెస్ట్రిక్టింగ్ బిట్వీన్ ది ట్యాగ్స్. సో ఈ ట్యాగ్ మధ్యలో టెక్స్ట్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే టైటిల్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే హెడ్డింగ్ అయినా ఏదైనా ఉండొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్. సో విల్ go practically later. First we will try to complete these things. So creation of your first HTML web page. So ఇది మనకు మామూలుగా బేసిక్ HTML స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. సో డాట్ టైప్ HTML
సో హియర్ హెచ్టిఎంఎల్ అయితే మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం, దాని తర్వాత హెడ్ ట్యాగ్. సో వీటి డిస్క్రిప్షన్ అయితే మనం మెన్షన్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాము. సో డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది దిస్ ట్యాగ్ స్పెసిఫై ది లాంగ్వేజ్ you will write on this page. In this case, the language is HTML5. As you know, the version current version of the HTML is HTML5. So now the things which is going to be developed by us are going to be in the HTML5 itself. So this doctor HTML is used to specify the version of the HTML that is going to be used. Then HTML. So this tags tells the browser or the compiler that so here from here we are going to write the HTML code. So HTML tag తోనే మనకి ఏంటంటే ఈ HTML కోడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. దాని తర్వాత హెడ్ ట్యాగ్. సో హెడ్ ట్యాగ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే సో దీంట్లో హెడ్ ట్యాగ్ లో మనం మెటా డేటా అంటే సో మెటా డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా కంటైన్స్ అనదర్ డేటా, అంటే డేటాలోనే ఇంకొక డేటా ఉంటుంది అనేసి అర్థం చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇక్కడ సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ మెటా డేటా? ఇన్ సెన్స్ డేటా విచ్ కంటైన్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది అదర్ డేటా ఇస్ గోన్ టు బి దిస్ మెటా డేటా. ఓకే, so which is that metadata is going to be included in the heading tag itself. Okay, so this is where all the meta for the pages going to be stuff mostly meant for the search engines and other computer programs. So body, so this is where the content of the web page is going to be included. మనకు డిస్ప్లే అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ లో మనం స్టార్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచినే ప్రతి ఒక్కటి మనకైతే డిస్ప్లే అవడం అయితే జరుగుతుంది అన్నమాట. దాని తర్వాత ఫర్దర్ గా దాంట్లో కూడా కొన్ని ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్సైడ్ ది హెడ్ ట్యాగ్ ఇచ్చి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టైటిల్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఆ టైటిల్ ట్యాగ్ కూడా ఆ హెడ్ ట్యాగ్ లో ఉంటుంది. సో టైటిల్ ట్యాగ్, సో దిస్ ఇస్ వేర్ వి ఇన్సర్ట్ ది పేజ్ నేమ్ as it will appear at the top of the browser window or the tab. Then సో ఈ టైటిల్ ఏంటంటే సో మీకు ఇంకొక స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. సో మీరు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ గూగుల్ మీట్ అయితే ఒక నేమ్ అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది కదా. సో ఈ టైటిల్ ట్యాగ్ లో ఏదైతే మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మాత్రమే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయి ఉంటుంది అనమాట. మనం JNTU వెబ్సైట్ తీసుకున్నాం, jntua.ac.in. సో ఇది మనకి JNTUA అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అన్నమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ హోమ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ అని తొక్కుర ఉంది కదా. సో ఇది ఏంటంటే మనకు ఆ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ లోనే టైటిల్ సెక్షన్ లో అయితే మనం మెన్షన్ చేస్తున్నారు. సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ యొక్క పేజ్ సోర్స్ కావాలంటే కంట్రోల్ యూ ప్రెస్ చేయండి, లేదంటే రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు అక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హెడ్, సో హెడ్ ట్యాగ్ అయితే ఓపెన్ అయింది. నేను ముందుగానే చెప్పాను, మెటా డేటా ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ గురించి మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే అలాంటి కేసెస్ లో మీరు మెటా ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకుని అయితే మీరు డేటా అయితే ఇస్తారన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి నేను చెప్పినట్టు, సో టైటిల్ ట్యాగ్ లో మీరు ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారో చూడండి, ఈ టైటిల్ ట్యాగ్ లో ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మాత్రమే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే అవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. చూడండి, హోమ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ. సో ఇక్కడ మనం టైటిల్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లో ఇక్కడ మనకు పేజ్ టైటిల్ అనేది అది డిస్ప్లే అవడం అయితే జరిగింది అనమాట. దాని తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఫ్లాగ్ ఐకాన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ పర్టికులర్ ఐకాన్ వచ్చేసి మనం ఫ్లాగ్ ఐకాన్ అంటాం అనమాట. సో ఈ ఐకాన్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్ సెషన్ లో ఉంటాము. ఫస్ట్ మీరు మెటాకి, దాని తర్వాత పేజ్ టైటిల్ కి సో ఎలా ఉంటుంది అనేసి చూడండి. ఓకేనా? సో మెటా ట్యాగింగ్ యూజ్ చేస్తామంటే ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ యొక్క డేటా, అంటే దాని ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ ఏంటి, ఆ వెబ్సైట్ యొక్క
చూడండి ఇక్కడే మెన్షన్ చేశాను కదా. సో ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ కావచ్చు, దాని తర్వాత ఆ వెబ్సైట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కావచ్చు, దాని తర్వాత ఆ కీవర్డ్స్ ఆ వెబ్సైట్ లో మనం ఇంక్లూడ్ చేసే కీవర్డ్స్ కావచ్చు, దాని తర్వాత ఆ వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసే డెవలపర్ కావచ్చు. సో వాటన్నింటి గురించి మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మెటా డేటాలో అయితే మనం మెన్షన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో hope you people are clear with this title tag and meta tag, right? Okay, then we'll discuss further. Next, adding contents into the website. So just now I told you that ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వెబ్సైట్ లోకి ఏ డేటా అయినా స్నూపీ వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లే అయ్యే కంటెంట్ ఏదైనా కానీ మనకు బాడీ ట్యాగ్ లో మెన్షన్ చేసింది మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అయితే అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది the HTML body is where we add the content which is designed for reviewing by the human eyes. సో మనకి ఏదైతే కనిపిస్తూ ఉంటుందో అదంతా మనకు ఈ బాడీ ట్యాగ్ లోనే ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. లైక్ టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఇమేజెస్ కావచ్చు, దాని తర్వాత ఫార్మ్స్ కావచ్చు, టేబుల్స్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఏదైతే మీ డైలీ లైఫ్ బ్రౌజర్ లో చూస్తున్నారో అదంతా ప్రతి ఒక్కటి ఏంటంటే మన బాడీ ట్యాగ్ లోనే విత్ ఇన్ బాడీలోనే అయితే మనం అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నాం అనమాట. దాని తర్వాత హెడ్డింగ్స్. సో HTML లో హెడ్డింగ్స్ వచ్చేటప్పటికి సో ఆర్డర్ ఆఫ్ సైజ్ ఆర్డర్ వచ్చేసి మనకు టాప్ టు బాటమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో HTML headings are defined with H1 to H6. ఓన్లీ H1 నుంచి H6 వరకు మనకు ఉన్నాయన్నమాట. సో H1 హెడ్డింగ్ వచ్చేసి మనకు సైజ్ అనేది ఎక్కువ, టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది H1 హెడ్డింగ్. దాని తర్వాత H2, దాని తర్వాత H3. సో ఈ సైజ్ అనేది టాప్ టు బాటమ్ అనేది మనకు డిక్రీజ్ అయితే అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది HTML హెడ్డింగ్స్. దాని తర్వాత యాడింగ్ టెక్స్ట్ ఇంటూ ది HTML. సో HTML లో మనం టెక్స్ట్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. సో పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదైతే టెక్స్ట్ ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో, లైక్ నేనైతే వెల్కమ్ టు స్టార్ట్ ది లెర్నింగ్ అనేసి నేను మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నేను ముందుగానే చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది ట్యాగ్స్ HTML లో క్లోజ్ అవుతాయి అనేసి. సో ఈ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అయితే మనం ఎండ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా అయితే మనం టెక్స్ట్ ని మన HTML పేజ్ లోకి అయితే ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నౌ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్, రైట్? సో యాడింగ్ టెక్స్ట్, యాడింగ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ నౌ యు ఆర్ క్లియర్. దెన్ సో టెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్ తీసుకున్నట్టయితే దానికి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయన్నమాట. టెక్స్ట్ లో లైక్ బోల్డ్ టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఎంఫసైజ్డ్ టెక్స్ట్ కావచ్చు, దాని తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ చాలా మెన్షన్ చేస్తున్నారు స్ట్రాంగ్ టెక్స్ట్. సో I for italic, E for emphasized text, and then mark, small, strike, underlined, inserted text, subscripted text, superscripted text. సో ఫస్ట్ మనము ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసామని చూద్దాము. ఇప్పటిదాకా మనం ఏదైతే చూసామో వాటన్నింటినీ మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. పేజ్ టైటిల్ కావచ్చు, పేజ్ హెడ్డింగ్ కావచ్చు. సో ఇవన్నీ సో మనం మామూలుగా ఈ HTML ని ఏదైనా నోట్ ప్యాడ్ లో కానీ, లేదంటే విజువల్ స్టూడియోలో కానీ, లేదంటే సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లో కానీ చేయొచ్చు అనమాట. సో మీకు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిస్టమ్స్ లో నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేనైతే ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ని మాత్రమే యూజ్ చేసి మీకైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను. సో నోట్ ప్యాడ్ అయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. సో నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత HTML డాక్యుమెంట్ ని మీరు ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే .html అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోను, లేదంటే .htm ఓన్లీ .htm అని సేవ్ చేసుకున్నా కానీ మీకైతే సో సేమ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నమాట.
ఓకేనా. సో డెస్క్టాప్ లోనే సేవ్ చేద్దాం. సో మనం ఇది మెయిన్ పేజ్ కాబట్టి సో దాన్ని నేను index.html తో అయితే సేవ్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకు ఫైల్ అయితే సేవ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, డాక్టర్ HTML అని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. చేసుకోకపోయినా పర్లేదు, HTML బై డిఫాల్ట్ HTML5 అనేది తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేనైతే HTML ట్యాగ్ తో అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. HTML ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సో హెడ్డింగ్ లో ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ లో వచ్చేటప్పటికి హెడ్డింగ్ లో నాకు పేజ్ టైటిల్ ని నేను ఫిక్స్ చేస్తున్నాను, లైక్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ అనేసి. ఓకేనా. సో టైటిల్ ఇవ్వడానికి అయితే మనకు టైటిల్ ట్యాగ్ ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో టైటిల్ ట్యాగ్, సో అందులో టైటిల్ లో మనం స్టార్ట్ ఈ లెర్నింగ్ అయితే మెన్షన్ చేసుకున్నాం. సో అది మెన్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం టైటిల్ ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో టైటిల్ ట్యాగ్, దెన్ సో ఈ హెడ్డింగ్ అయితే మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో హెడ్డింగ్ క్లోజ్, దెన్ దాని తర్వాత బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో బాడీలో మనం ఏదైతే ఇస్తామో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మాత్రమే మనకు డిస్ప్లే అయితే అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో బాడీ ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేసి బాడీ ట్యాగ్ అయితే ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తున్నాము. దాని తర్వాత HTML ట్యాగ్ ని కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేసి ఒకసారి మనం రన్ చేయడానికి చూద్దాం. సో రన్ చేయడం ఏంటంటే ముందుగా మీ బై డిఫాల్ట్ మీది ఏదైతే బ్రౌజర్ ఉంటుందో చూడండి, నేనైతే index.html అనేది సేవ్ చేశాను. సో నా పర్టికులర్ సిస్టంలో అయితే ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో బై డిఫాల్ట్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అనే బ్రౌజర్ అయితే ఉంది కాబట్టి సో అదే తీసుకునేసింది. సో దీన్ని అయితే మనం రన్ చేయడానికి డబుల్ ట్యాప్ చేసినట్టయితే మనకు అదైతే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే నేను అక్కడ ఓన్లీ పేజ్ టైటిల్ మాత్రమే ఇచ్చాను. సో కాబట్టి స్టార్ట్ ది లెర్నింగ్ మీరే చూడొచ్చు, ఇక్కడ స్టార్ట్ ది లెర్నింగ్ అనేసి మనకు పేజ్ టైటిల్ అయితే రావడం జరిగింది. సో ఇది మనకు అవుట్పుట్ అన్నమాట. సో ఇది అవుట్పుట్ స్క్రీన్. దెన్ మనం ఏంటంటే హెడ్డింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా. సో ఈ హెడ్డింగ్స్ అయితే మనం చూద్దాం. H1 to H6 కదా. సో H1, H2, H3, H4, H4, then H5, then H6, then H అంటే 6 దాకానే చెప్పాను. ఇంకో ఒకసారి మనం H7 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి చూద్దాం. ఓకేనా. సో ప్రతి ఒక్క హెడ్డింగ్ కి మనకు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఉండాలి కాబట్టి సో ఈ ఓపెన్ క్లోజ్ అయితే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ అవన్నీ క్లోజ్ అవ్వాలి కాబట్టి స్లాష్ స్లాష్ తో అయితే మనం మెన్షన్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ సేమ్ స్టార్ట్ ఈ లెర్నింగ్ అనేది అయితే మనం మెన్షన్ చేసుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కటి స్టార్ట్ ఈ లెర్నింగ్ అనేసి సో ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ అయితే సేవ్ చేసి ఒకసారి బ్రౌజర్లో అయితే రన్ చేయడానికి చూద్దాం. సో బ్రౌజర్లో చూసుకున్నట్టయితే సో టాప్ టు బాటమ్ చూడండి, H1 to H6 మాత్రమే బై డిఫాల్ట్ గా అది తీసుకుంటుంది. సో వేరే ఏదైనా కానీ బియాండ్ దట్ 6 తర్వాత మీరు ఏది ఇచ్చినా కానీ డిఫాల్ట్ గా ఒక్కటే వాల్యూ అయితే తీసుకుంటుంది అన్నమాట. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. H1 అనేది హైయెస్ట్ ఆర్డర్, సో ఇట్స్ హావింగ్ హైయెస్ట్ సైజ్ అన్నమాట. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ మనకైతే డిఫాల్ట్ గా ఒక్కటే సైజ్ తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సేమ్ నేనైతే H7 ఇచ్చాను కదా. సో ఇక్కడ దీన్ని మనం H8 గా కూడా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో చూసినట్టయితే మనకు సేమ్ సైజ్ అనేది సైజ్ లో అయితే ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అంటే సారీ చేంజ్ ఉండదు అన్నమాట.
సో చూడండి స్టార్ డీలర్ సేమ్ సైజ్ తో వచ్చింది. ఈవెన్ నేను S7 H8 గా కన్వర్ట్ చేసినా కూడా సేమ్ సైజ్ రావడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది మామూలుగా HTML హైడింగ్ ట్యాగ్స్ కి మనకు ప్రాక్టికల్ గా ఏదైతే చేసి చూసామో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్ గురించి చూస్తున్నాం కదా. టెక్స్ట్ సో టెక్స్ట్ లో కొన్ని మనకు ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఆ టెక్స్ట్ ఫీచర్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి అన్ని ఫీచర్స్ అనేవి సో తీసేసిన తర్వాత ఓన్లీ హెచ్ ట్యాగ్ తో అయితే మెన్షన్ చేసుకుంటాను. సో ఈ హెచ్ ట్యాగ్ తో మెన్షన్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అనేది నాకు బోల్డ్ రేట్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో వన్స్ దీని అవుట్పుట్ అయితే మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ దీని అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ని నేను బోల్డ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో కాబట్టి దీన్ని బోల్డ్ సో టెక్స్ట్ బోల్డ్ చేయడానికి సో ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ బి తో ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసుకొని ఒకసారి సేవ్ చేసుకొని చూద్దాం. సో ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అనేది బోల్డ్ గా అయితే కన్వర్ట్ అయింది అన్నమాట. సో సేమ్ మనం ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ని ఇటాలిక్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే సేమ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఇటాలిక్ ట్యాగ్ తో అయితే మనం ఇక్కడ ఐ ఫర్ ఇటాలిక్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా సేవ్ చేసుకుని ఒకసారి మనం రన్ చేసి చూసినట్లయితే సో ఈ పర్టికులర్ ఇటాలిక్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకు బోల్డ్ అయిపోయింది, ఇటాలిక్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత స్ట్రాంగ్ టెక్స్ట్. సో స్ట్రాంగ్ టెక్స్ట్ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు బోల్డెడ్ టెక్స్ట్ అన్నమాట. సో దానికి స్ట్రాంగ్ ఇక్కడ కూడా స్ట్రాంగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేస్తున్నాం. సో చూడండి బోల్డెడ్ టెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ టెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అన్నమాట. ఓకేనా? దెన్ we'll try to discuss further. So italic, strong, bold, rounded. Then emphasized text is nothing but it's almost similar to the italic text. Okay? So emphasized tag which is almost similar to the italic. So I'll try to save it and try to run it. So see here guys, almost it is similar to the italic. Okay, so now you are clear with this. Then empathize completed. Then we have to mark. So we have to highlight that particular. So if you wanted to highlight that particular text in the sense, you just use the mark tag. So it will be highlighted. Okay. We'll try to run it. See here. So starting learning is going to be highlighted by using the yellow color. So as we know, these browsers will take the default RGB values. So that's why it's displayed as yellow color. Then now you are clear, right? Then so mark completed. Then a small text. So if you wanted to shrink the size of that particular text in the sense, so at that time shrink. Okay, which is going to be very okay. Now we'll try to save it and later run it. Sorry, small. So see here, so you should observe the difference between the previous size of the text and the current text size, right? So this is what the thing is. Then small completed. Then if you wanted to strike out that particular text, strike is the tag which is going to strike that particular text.
I'm going to include in the same place strike. So I have to close this. I will try to save it and try to run. So see here the text is going to be a strike dot. Okay, so ఇది ఎలాంటి కేసెస్ లో యూస్ చేస్తామంటే లైక్ ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్ ప్రైస్ కి ఈ ప్రైస్ కి డిఫరెన్స్ చూపించడానికి అయితే మనము ఈ స్ట్రైక్ టెక్స్ట్ అయితే యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో నౌ యు ఆర్ క్లియర్ రైట్. దెన్ so strike completed. Then if you wanted to underline this particular text in the sense, you just give the U. Okay, U. So U for it will be underlined. So see here. So while you are giving U in the sense, in that case this particular text is going to be underlined. Okay. Then underline completed. Next, inserted the text. So with an underline to show an inserted text. అంటే సేమ్ అలానే అండర్లైన్ టెక్స్ట్ లాగానే అయితే మనకైతే అది డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ టెక్స్ట్. సో చూడండి, సో దానికి దీనికంటే ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. ఇన్సర్టెడ్ టెక్స్ట్ అన్నా దాని తర్వాత అండర్లైన్ టెక్స్ట్ అన్నా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, రెండు ట్యాగ్స్ కి సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. దాని తర్వాత సబ్స్క్రిప్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ టెక్స్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఇంకొకటి ఓపెన్ చేద్దాం, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసుకొని. సో H2O రాయాలనుకుంటున్నాను నేను. సో H2 అని ఎలా రాస్తామంటే, సో 2 అనేది సూపర్ స్క్రిప్ట్లో సబ్స్క్రిప్ట్లో ఉన్నారు కాబట్టి సో నేనైతే సబ్ ట్యాగ్ ని ఓపెన్ చేసుకుంటాను. సబ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసుకొని సో నేనైతే ఇక్కడ 2 మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి 2 ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. దెన్ సబ్ ట్యాగ్ అయితే క్లోజ్ చేశాను. దాని తర్వాత H2O డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి O. దాని తర్వాత పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అయితే మనం క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, మనం ట్రై టు రన్ దిస్. సి అంటే సో H2 అనేది ఈ విధంగా అయితే మనం డిస్ప్లే అవ్వడం అయితే జరిగింది. లేదు అని మనం నార్మల్గా H2 అని ఇచ్చేస్తే సరే ట్రై టు ఈ విధంగా H2 ఇచ్చేసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. అదే మనం సబ్స్క్రిప్ట్ రావాలి అనేటట్టయితే సో అక్కడ మనం ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది మనం అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట. అలాంటి కేసెస్లో H2. దాని తర్వాత సేమ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్లో రావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2^16 రాయాలనుకుంటున్నాను. సో అలాంటి కేసెస్లో 2 పవర్లో ఉండాలి కాబట్టి దాన్ని సూపర్ స్క్రిప్ట్ SUP రైట్. సో చూడండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సూపర్ స్క్రిప్ట్ కి SUP. ఓకే, సో సూపర్ స్క్రిప్ట్ అని మెన్షన్ చేసుకొని సో అందులో సూపర్ స్క్రిప్ట్లో నాకు 16 అయితే డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి 16 అక్కడ మెన్షన్ చేసుకొని సూపర్ స్క్రిప్ట్ అయితే నేను ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాను. సో HTML అనేది కేసెస్ ఏం కాదు కాబట్టి సో మీరు ఏ విధంగా స్టార్టింగ్ ట్యాగ్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా కానీ ఏదైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ 2^16 అనేది మీకు అవుట్పుట్ టర్మినల్ అయితే డిస్ప్లే అవ్వడం అయితే జరిగింది. సో టెక్స్ట్ కి ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో బోల్డ్ కావచ్చు, స్ట్రాంగ్, ఇటాలిక్, ఎంపథైజ్డ్ టెక్స్ట్, మార్క్, స్మాల్, స్ట్రైక్ అవుట్ టెక్స్ట్, అండర్లైన్ టెక్స్ట్, then inserted text, subscript and superscript. So hope you people are clear with this, right?
సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో దానికి ప్రాక్టికల్గా కూడా ప్రతి ఒక్కటి మనం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అన్నమాట. దాని తర్వాత సో లింక్స్ ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలనేది చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి యాంకర్ ట్యాగ్ అయితే యూజ్ చేస్తాము మనం లింక్స్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ది ఏ or anchor opening tag is written in the format of, so see here a followed by href. So here we are going to mention or we are going to specify the link which is going to be redirected by clicking that particular text అన్నమాట. ఓకేనా. సో దీన్ని అయితే మనం ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాము. సో ఇక్కడ నేను ఒక లింక్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఏ followed by href. సో ఇక్కడ మనము ఏదైనా లింక్ అయితే మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. సో ఏదో ఒకటి లింక్ చెప్పండి, లైక్ సేమ్ జేఎన్టీయూ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని తీసుకున్నాం. సో ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి రీడైరెక్ట్ కావాలి. సో ఈ పర్టికులర్ లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకేనా. సో ఈ పర్టికులర్ లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకైతే ఈ పర్టికులర్ దాన్ని షిఫ్ట్ అవ్వాలి. దెన్ ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ అయితే క్లోజ్ చేయండి, సారీ బ్రాకెట్ అయితే క్లోజ్ చేయండి. దాని తర్వాత ఏదైతే టెక్స్ట్ అక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నారో సో క్లిక్ హియర్ టు రీడైరెక్ట్ టు JNTUA వెబ్సైట్ అని నేనైతే మెన్షన్ చేసుకున్నాను. సో ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మీద అయితే మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయితే మనకు రీడైరెక్ట్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు అవుట్పుట్ టెర్మినల్ కదా. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో యాంకర్ ట్యాగ్ అయితే క్లోజ్ చేసేయాలి, లేదంటే కింద ఉన్న టెక్స్ట్ మొత్తము లింక్ లాగానే కన్వర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఇక్కడైతే ఓపెన్ చేస్తాము. యాంకర్ ట్యాగ్స్ కావచ్చు ఏదైనా ట్యాగ్స్. సో ఫస్ట్ ఆ ట్యాగ్స్ అయితే మీరు క్లోజ్ చేయడం అయితే నేర్చుకోండి. సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడైతే మనకు అండర్లైన్డ్ దాని తర్వాత లింక్ ఉంది కాబట్టి లైక్ మనకు పర్పుల్ కలర్లో అయితే ఇక్కడ టెక్స్ట్ అయితే డిస్ప్లే అవ్వడం అయితే జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మీద మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే సో ఇట్ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు అఫీషియల్ JNTUA వెబ్సైట్ అన్నమాట. సో ఓకేనా. ఈ విధంగా మనము లింక్ అయితే మన HTML డాక్యుమెంట్ లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ది links. So this is how we are going to insert the links into our web page by using this anchor tag. Okay. Then next we'll try to discuss about the adding HTML images, adding images into your HTML website. Okay. I'll try to download one image. I think images. Yes, poster image is there. I wanted to see the properties of this particular image. So poster it's in .png format. So I'm going to include this particular thing into our website. Okay. So here itself I'll try to సో ఇక్కడ మనం అయితే ఒక ఇమేజ్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేయడానికి చూద్దాం. సో ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి IMG ట్యాగ్ ఫాలోడ్ బై ఇమేజ్ సోర్స్ అన్నమాట. SRC ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇమేజ్ సోర్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం పాత్ మళ్ళీ మెన్షన్ చేసుకున్నాం. సో ఏదైతే మీకు పాత్ తెలియదు అలాంటి కేసెస్ అయితే మీరు హ్యాష్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ హ్యాష్ దెన్ ఇక్కడ ఫాలోడ్ బై సో ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ అనేది ఆ ప్లేస్ లో లేదనుకోండి, అలాంటి కేసెస్ లో టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి. ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అనేది ఇమేజ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ సోర్స్ లో లేకుంటే డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట. సో నేను బ్యానర్ ఇమేజ్ అయితే మామూలుగా మెయిన్ బ్యానర్ ఇమేజ్ అయితే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ బ్యానర్ అయితే మెన్షన్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు దానికి ఇమేజ్ యొక్క హైట్ అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. లేదు నార్మల్గా ఇచ్చేసుకున్నాం అనేటట్టయితే సో చూడండి ఇక్కడైతే నేను ఈ విధంగా ఇచ్చాను. సో ఐ ట్రై టు సేవ్ ఇట్ అండ్ ఐ ట్రై టు రన్ ది అవుట్పుట్ టెర్మినల్ విత్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్ రైట్. సో చూడండి ఇక్కడైతే మనం ఏ పాత్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి
సో ఇక్కడ ఏంటి బ్యానర్ అనే డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడైతే డిస్ప్లే చేయడం అయితే జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఇమేజ్ యొక్క పాత్ని అయితే తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను అన్నమాట. ఓకేనా. సో నేను డెస్క్టాప్ లోని ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ అయితే సేవ్ చేశాను కాబట్టి సో అక్కడ నేను బ్యానర్ సో ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి .png ఎక్స్టెన్షన్. ఓకేనా. సో ఆ రెండు డెస్క్టాప్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యానర్.png ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ లో అయితే డిస్ప్లే అవుతుంది. లేదంటే ./desktop as అనేది మనం ఆ పర్టికులర్ పాత్ అయితే తీసుకొని వచ్చి డెఫినెట్గా కరెక్ట్ పాత్ అయితే మనం తీసుకొని వచ్చి మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే desktop/poster.png. సో అది పోస్టర్ కదా, మనం బ్యానర్ ఇచ్చాము పోస్టర్.png. సో డిఫాల్ట్గా ఒకటే యాప్లో ఉన్నట్టయితే మనకు ఆల్మోస్ట్ డిస్ప్లే అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ డిస్ప్లే కాలేదు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ పాత్ అయితే చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండింటిని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసేసి ఓకే సో రెండింటిని ఇక్కడ డంప్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో రెండు ఒకే దాంట్లో డంప్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే డిస్ప్లే అయితే అవుతుంది. సో అక్కడ కోడ్లో మనము డెస్క్టాప్ అనేది మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి try to remove it, try to save it, try to run it. Okay. Try to see. So ఈ పర్టికులర్ పాత్ అయితే పొందుతాం /exercise/ సో ఇక్కడ మనం ఫుల్ పాత్ అయితే ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసాము. Now we will try to run this. Still it's showing an error. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని బ్రౌజర్స్ అనేది ఫైల్ యాక్సెస్ చేయనప్పుడు ఈ విధంగా రిజెక్ట్ అయితే చేస్తాను అన్నమాట. ఓకేనా. సో నేను వేరే బ్రౌజర్లో మీకు రన్ చేసేది చూపిస్తాను. నో వరీస్. సో అప్ టు నౌ మనం సో ఇప్పటి వరకు 14 స్లైడ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో ఇమేజ్ ఇన్సర్షన్ అనేది తెలిసి నెక్స్ట్ క్లాస్. సో అక్కడ మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ విజువల్ డిజైన్, దాని తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ విజువల్ డిజైన్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్స్లో అయితే సో ఇంట్రడక్షన్లో మనం వాట్ ఈస్ HTML, దాని తర్వాత history of HTML, and then tags and differences between tags and attributes in the HTML, then rules that are going to be used while inserting these tags I need to discuss చేసాం. దాని తర్వాత creating your first HTML web page. సో ఇక్కడే మనము ఒక వెబ్సైట్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసేది చూసాం. సో దీని అయితే మామూలుగా మనం కొంచెం తయారు చేసాం. సో ఫ్యూచర్లో మనము కంటెంట్, దాని తర్వాత దానికి ఫంక్షనాలిటీస్ CSS యూజ్ చేస్తాం. ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇమేజెస్ అన్ని నీట్గా అయితే ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా. దెన్ స్ట్రక్చర్ మామూలుగా ట్యాగ్స్ డిస్క్రిప్షన్. సో టాప్ టైప్ HTML యూజ్ చేస్తారంటే డిఫాల్ట్గా సో కరెంట్ HTML మామూలుగా వర్షన్ ఆఫ్ HTML మెన్షన్ చేసేదానికి అయితే యూజ్ చేస్తాం. HTML ట్యాగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి HTML డాక్యుమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందనేసి మెన్షన్ చేయడానికి అయితే యూజ్ చేస్తాము. అండ్ దెన్ ఇక్కడ హెడ్ ట్యాగ్లో టైటిల్ కావచ్చు, మెటా డేటా కావచ్చు. సో ఇక్కడైతే మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. దెన్ బాడీ ట్యాగ్లో మీరు ఏదైతే బాడీ ట్యాగ్లో మెన్షన్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మాత్రమే మీకు వెబ్సైట్లో అయితే డిస్ప్లే అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. సో దట్స్ వాట్ దిస్ ఇస్.
and then further కొన్ని ట్యాగ్స్ టైటిల్ ట్యాగ్ మెటా ట్యాగ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. దాని గురించి ప్రాక్టికల్ గా కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. దాని తర్వాత యాడింగ్ కంటెంట్. సో కంటెంట్ అనేది పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలైతే మనం చూడడం అయితే జరిగింది. దాని తర్వాత HTML లో హెడ్డింగ్స్, సో H1 to H6 డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, సైజ్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఇదంతా మనం అయితే డిస్కస్ చేసాం. దెన్ యాడింగ్ టెక్స్ట్ ఇన్ HTML పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని మనం టెక్స్ట్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేసాం అన్నమాట. దెన్ టెక్స్ట్ యొక్క కొన్ని ప్రాపర్టీస్ బోల్డ్, స్టాండ్, ఇటాలిక్, ఎపరైజ్డ్ టెక్స్ట్, మార్క్, స్మాల్, స్ట్రైక్, అండర్లైన్ టెక్స్ట్, ఇన్సర్టెడ్ టెక్స్ట్, సబ్స్క్రిప్టెడ్, సూపర్ స్క్రిప్ట్ టెక్స్ట్ అనేది సో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అనేది చూసాం. దాని తర్వాత యాంకర్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని మనం ఏ విధంగా లింక్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది చూసాం అన్నమాట. దాని తర్వాత HTML లో ఇమేజ్ ని ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేసి చూస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడైతే ఈ మనకు బ్రౌజర్ అనేది ఓబే చేస్తాం కాబట్టి సో ఇక్కడ రావట్లేదు. ఓకే, సో ఇదైతే మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ విత్ ది టుడేస్ క్లాస్. If you have any doubts, kindly let me know. I'll try to clarify your doubts. So do you have any doubts, guys? Up to now, you people are clear, right? Some response from you people. Up to now, you are clear, right? What about others, guys?